voilà, quand nous avons dans Topik Conversasyon, pour ça, jeudi, bon matin, merci, Paris, mon dit, aujourd'hui, dans Topik Conversasyon, nous cause incisé sportif, n'importe qui sport, nous allons l'odélo, là. Les, mon dit, l'odélo, la voile, bien sûr, on connaît, on est capable de mettre figure à peu près avec un dimoun qui fait sa bonne sport pareil. C'est lui-même qui nous nous aujourd'hui, bon matin, mais nous peut cause, bien sûr, qualité sport l'odélo, en plus, moi, je vais faire ça, justement, nous pour donner plus de détails et l'information aujourd'hui, bon matin, SSL Gold Cup upcoming qui peut faire très bientôt. Et SSL m'a demandé, m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire SSL? Il dit, moi, Stars Sailors League, bien sûr, qui peut faire ici, aujourd'hui, bon matin, plus de détails, l'information, Cécile. Bonjour, Cécile, pas nouveau ici, là, nous studio, bien sûr, c'est un petit peu de temps. Il peut encore joindre nous, il a coulé tout le temps. Il donne une petite visite courtoisie, un petit peu de détails pour encore joindre nous aujourd'hui, bon matin, mon lève dit, grand matin. Bonjour, Alain. Bonjour, Carole. Comment est-ce? Pas mal, un petit peu. Bien levé, bien dormi, ou bien tu as envie de me raser qui dans la tête? Bien si, hier soir, on a un petit gain Champions League, spécialement au matin. Qu'est-ce que tu supportes? Arsenal. Il battait, mais il battait, on va comparer. Il battait de l'ON. Il battait de l'ON. Il finit aller là, hein? Oui. Ça fait ça là. N'a pas la coupe. Next time. Comme psychologue, next time. Pas parler au malais, comme si causé. Voilà, hier soir, Arsenal a battu Bessie avec Paris Saint-Germain, supporter fidèle. Arsenal, mais seulement dommage. Arsenal a battu et Alessi, quand la mer concernait, Céline, la voile, quelque chose comme ça, il finit stabiliser dans sa bonne affaire. Aujourd'hui, il y a mené l'autre dimoun avec lui, Bessie qui n'a compagnie. Aujourd'hui, bon matin, peut-être, il nécessaire, seulement, il nécessaire, en effet, et seulement aujourd'hui, on connaît un petit peu plus de détails. Curtis Alcorn, bonjour. Good morning. Comment ça va? Very good, thank you. Bien dormi, bien levé? Oui, bien. Un petit peu? No, I wake up at 5 normally. At 5? Yeah. If you were not coming to me today, normally what time you used to wake up? At 5. 5? Yes. 5 is your... I've got 4 dogs, they have to go out and do their stuff. So you go walking, take the dog I just let them out, but let them out. But they want to be out at 5. Okay. That's a good thing. Lever sa bon matin, bien sûr. How many dogs? 5. Oh, 5 dogs? Big dogs, little dogs? Mix. Mix, A German couple of Shepherd? big ones, a couple of Dobermans, and Jack Russells. I'm not a dog lover, but it's okay. So you're watching some beach soccer matches? Yes. So far? Yes. How is it? How do you see it? It's very entertaining. I've not watched it before. I know it was on, but now you see it and learn the rules and 3 segments and all that. It's quite interesting. Have you been to the Paradise Arena yet? Not yet, no. Not yet? No, What about today? We'll see. You will see? Yeah, I'll see. Do you have a specific preferred teams? Not really, no. Just watching to see who watching does every what. match? Yeah, just enjoying it. All right. Alain, on a team préféré pas? Là, c'est notre battu pas. Pas dit mon team fini battu aussi là. Non, définitivement, mon sport, c'est Cécile. Ah. Nous, bon boys, bien non, je me petit chapeau avec eux. Mon basine, si un jour, nous pour faire un move avec sa bonne mainstream sports, peut-être nous focus un peu sur Raban. Pareil, beach soccer là, si moi tu peux investir l'argent pour Olympique, dans team sport, définitivement, moi tu mets dans beach soccer. Beach soccer, hein. Yeah. C'est un niveau qui nous voit beaucoup de monde impressionné avec nos matchs, nos bonnes boys, nos Paradise Boys. Définitivement, à cause de mon professionnel, ils disent même pareil. Vous pensez que bon grand les monde? On se contente, je parle avec Bambou Paris, Messi, l'autre, c'est pas mal fait. Pour score goal. Nous pas de battre le 0 non plus. Pour score goal, il y a un achievement, un grand achievement. Et l'histoire. Yes. L'histoire pour nos premières compétitions. L'histoire pour nos score goal. Yes, definitely. Yes. On a un team préféré sur moi, Alain? C'est à part qui c'est celle-là? Non, not really. Not really. Ça veut dire qu'on parle qu'il y a encore un bon match là-haut. Mon père est un big fan, mais c'est moi, as a sportman, mon suivre sport, mon maman pour regarder, mais mon team, c'est Céline qui a battu, so mon papa
support l'autre. C'est ça qui m'a battu à Sénat, tout y a ça qui m'a battu. C'est un petit bout bien même. Arrêtez dimanche, Super Sunday aussi dimanche, hein. Il se fait dimanche avec Liverpool. Arrêtez-moi, il y a quelque chose pour passer. OK, back to our business. SSL Gold Cup, bien si, mon intrigué pour demander à Alain, what is SSL Gold Cup? Bien si, ça qui Alain dit, c'est un bateau qui prend 8 à 10 dimoun. What is it? The SSL itself comes under the Olympic Committee. They have the Olympic Committee divides the sports, and sailing comes under World Sailing, and then they have different groups. One of them is the SSL. It started in 2012 after the Olympics, London Olympics, and the sailors are dedicating their lives to sailing for the Olympics, but that doesn't pay the bills. The Olympic gold medal is not really how you pay for food and all the rest of the family. So they said, we need a professional circuit with things happening for sailors, and subsequent to that, there are things like it's called the TP52, it's 52-foot sailboats, RC44, and a bunch of other ones. And they came up with this one, and this particular type of sailing boat called an RC44, they modified it to make it 47 foot, and they took away all the instruments, and it's a raw sailing boat, very powerful, very fast. As you said, 8 to 10 sailors, and you race 4 boats, 4 races, and they calling it the Football World Cup of Sailing because it's the Football World Cup of Sailing. Exactly, and it's only nation versus nation, and a knockout, just like in football. Just like in football. Yeah. In a knockout stage. Exactly. So you race against. There's 4 boats racing. You do 4 races. The top 2 go to the next round, and they half it that way all the way through. And for us, the qualifiers are just to get into the top half, and then you go to the finals. SSL themselves are looking over the years to develop for continental and regional championships, so that they fill in the year. So there's a lot more things going on. So this is the second circuit that's on now, with the finals in 26, November, December 26. OK. Alain, 8 à 10 timon, moi, si mon mémoire servi bien, moi, pourquoi voir ça bateau? Nous, on a un bateau ici? Ici, nous n'avons pas. En effet, ça qui fait le plus intéressant, ça bateau, SSL, c'est l'organisation qui en a, ça bateau. Mais seulement, il y a un bateau un peu similaire qui nous traîne nous là. OK. Pareil, nous ici, nous avons un Far East 28 et un bateau 28 pieds. Et là, il prend 5 à 6 du monde. So, basically, même manœuvres, même quelque chose qui nous fait. So, oui, tout team est presque pareil. So, n'a pas personne qui est dans sa bateau. Pareil, il était. Mais je traîne nous whatever, qui sont si mon bien capable assembler comme si? Sa bateau, non, il existe qu'ils ont fait, ils viennent plus grand. Il y a un bout qu'ils ont ajouté, ou qu'à tirer. Ajouté, qui fait les vignes plus grand, fait les vignes ça 47 pieds, instead of ça 44 pieds. Voilà un petit peu, pour un petit peu l'information bien si, est-ce qu'il y en a 10 moun nous pour nous mettre dans sa bateau? Définitivement, pour trop longtemps, ce training scheme il existait pendant plusieurs années. Et une quantité de dimounine passe là. Et après, nous pouvons avoir ça excellence comme ça. Et ça, nous pouvons targeter un peu fort à dimoun à cause des bateaux qui ont besoin de l'expérience et quantité, ont besoin au kilo, poids. Besoin un peu la force, tout ça. Un peu la force, tout. Il y a des bateaux très physiques aussi. Il pas pareil, ça ban yacht qui est souvenir, ou assis au bord, qui ou aller. Il y a un peu de travail pour faire. Pareil, vous capable de voir des portraits, des vidéos qui nous envoyé. So, il est vraiment compétitif à cause vous pouvez compétir contre les top sellers dans le monde. Yes. En quantité, ça ban sellers, tu peux compétir dans mon état, tu peux faire European Circuit. Il y en a ban même avant. Il y en a qui peut sortir de retirement là pour non, pas de retirement. Mon magazine, tu as ban moi tu peux get ban round the world race.
par exemple, pour le kayak, tu peux faire les tours les monde at that time. So, autres aussi, dans ça SSL. So, il y a un big mix of laws. Mais c'est vraiment compétitif. Pareil, Curtis Indy, it's the World Cup, the Football World Cup of Sailing. Intéressant que moi dit ça Football World Cup of Sailing bien sûr à peu près le thème Con bien sûr cause à peu près un petit peu mêmes affaires avec un football c'est ça appelle Football World Cup of Sailing ça veut dire là qui prochaine étape là Alain là next nous fixé contrat un contrat à peu près un mois passé ça contrat pour ça circuit qui là pour 2 ans. So, next l'étape là, nous parlons training camp, Switzerland, en août. Et nous parlons 10 jours pour nous introduire nous les corps avec sa bateau. Après ça, nous pouvons nous continuer à trainer locally dans nos Far East 28. Et après ça, nous next qualification pour the summer of 26. Après ça, si nous qualifions, then the final will be in Rio in December 26. 26 en plus, hein? Yes. Ça veut dire là, next one, nous payons à training camp là. Hein? Yes. Combien nous qui peut déplacer? How many of you are going? Anyway, mon qui capitaine d'abord, mon qui si contrat, mon électé Curtis as the manager. Qui manage team, qui take care of correspondance, email. Mon mazinel a oui, 10 nous pour aller. Et pareil que tu dit, nous besoin d'un fille always on board. For the NFA, there must be one girl. At least one. Yeah. Why? It's part of being inclusive and getting other. Because the Olympics obviously is male and female, so they want them in sailing also. So but what happens if you don't have a female? Cannot race. You cannot race? No. You will be disqualified? Yeah, don't qualify, yeah. You must have a lady. But I mean, you could have an all-girl team if you like, if you've got that many female sailors. It's an area actually sailing itself in Seychelles has suffered over the last several years. And we're really hoping this SSL will be a new kind of fresh wind to it all. And not only are numbers down, but the girls participating are also 1 in 10 or something like that. I don't know what the ratio is. But they're just as capable. And so we just need to get more. And hopefully this SSL will show people on TV and all the rest of it, and YouTube, that, hey, they can do it too. And they come join and come start sailing. So basically, that's what it's about. Are you calling on the girls? Absolutely, yeah. The past ones or the new ones? Oh, we need both. We absolutely need both. The new ones is we just need more people in sailing. We need new energy and life in there, and the old ones, you should always be able to sail. As long as you can move, then you can get on a boat and sail. So enjoy the sea, and it's healthy and. Learn about the environment while you're out there, see turtles and whale sharks and all the rest of it. There's lots of benefits. Bonnes affaires, sea turtles and everything. Bonnes sea lovers, bonnes qui habitués avec bon sport, l'eau de l'eau. Back in the years, we have a couple of female qui participent de ce sport. Si nous tournons back to the time, nous avons bonnes sailors, bonnes madame, mais seulement après nous connaissons quelque chose avec bonne madame, l'obligation est là. Bien sûr, mais seulement là, pour le moment, Alain, pour ça une compétition, vous êtes capable de marquer à 10 ans ou mieux de? Oui, définitivement. Mais pour dire qui pour pas participer, il faudrait pas là aux 18 ans. So, anyway, on a une fille qui est à l'Olympique. Anyway, it's not just about sailing, but windsurfers also. Windsurfers. Il y a un système point aussi qui, si on participe dans l'Olympique, il y a un point qui vient à bénéficier. Ça veut dire là, nous sommes for this kind of competition SSL. You can, comme si il n'y a pas une policy qui dit qu'il faut strictement ou faire this windsurfing ou mieux ou faire l'autre quelque chose. Pour voir qui sport l'autre qui vous fait. Yeah, anyway, bon pas pour wide all, si nous avons même des gens qui dans peut-être
canoeing, kitesurfing. Oui. Même Il pas peut-être strict un autre comme sport aussi qui amène un élément peut-être sportif, un élément physique. Vous comprenez? So, nous qui faisons nos teams, et nous avons envie de best qui c'est sérieux pour faire. Alors nous avons envie de booster plus loin qui qualification. Nous avons envie de finale. Et mon believe que le niveau qui nous sert ici, non, un grand sens pour nous. Grand sens pour Pour nous passer? faire, yes. Ouais. Nous traînons presque l'année entière, nous bateaux qui nous avons ici, il y a 6 safaris qui nous traînent là. Nous sommes vraiment compétitifs. Tous les samedis, nous race vraiment prêts. Et nous pouvons pousser camarades tous les samedis pour nous venir premier. Et ça, pour nous, pour gagner sa contrat, il y a un very big boost pour nous. Il y a des gens qui peuvent aller là avec sa coaching. Et pour, comme si pour un eye-opener pour les autres, pour une quantité pour nous amasser. Comme si despite que nous n'avons pas ça bateau, Yes. qui nous peut cause là en question, it's a good thing qu'ils ont gagné sa contrat. Yes. Sa contrat aussi, peut-être que ça va expliquer, il pour emmener un pays la régionale qui n'a pas bateau pour venir traîner ici. Ici c'est ça. Yes. What does it say in the contract? Well, essentially what's happening is they want to really grow the SSL. And the SSL, as I described earlier, was about this country versus country football World Cup of sailing. But it's the other half of it is a ranking system. And let's say if you've been to Olympics, get a medal, you get so many points. So they have a point system. And this allows Olympic sports sailors and so forth to have a kind of a ranking that if you want to go into a paid competitive sport, become a professional, they can quickly look and say, oh, this guy's asking, oh, he's done this regional champion, he's a national champion, blah, blah. And it gives them this ranking system, so they know who they're looking at. And instead of just obscure, lost for every 4 years until the Olympics come by. So what they're trying to do is they want basically every country possible who would like to sail to be in this. And I think the last one, there was 60-odd countries, and they're looking at well over 70 for the next one. It might be more. But in continental segments, which how they do it, the African segment has only been represented by South Africa. Really? Yeah, one. So we're actually the second country in Africa to join. Isn't that a challenge? Isn't that a challenge? It's always a challenge because, as Alan said, we're going up against the world's best. Best, yes. Yeah, I mean, the top sailors, the America's Cup winners, all these guys, they're in these teams. So it's the full-on challenge. It's a bit like at the Soccer World Cup. Yes. Seychelles is up against Brazil and all the others, and I think 3 or 4 of the countries have already won. So and you've got a small pool of 16, and you've got maybe 4 winners in there, or whatever the number is. I mean, that's a tough, big order. But it's the same in sailing too. There's a little bit of luck in which pool you get in. You get in the wrong pool in football, same in sailing, you get knocked out very fast. You get the right pool and you've got the momentum, you can go a long way. You get knocked out very fast. Então, o da pool, o bizarre tap tout pour capable sortir da pool. C'est pareil ça. Ça beach soccer qui peut entrer. Bien sûr, mais c'est Marlène qui m'ont envie demander là qui nous pas faire nous participation dans ça en compétition. Quand que nous pouvons investir dans ce bateau ici? Par exemple, ce bateau n'est pas available pour acheter. Really? Yeah. Ce bateau n'est pas available pour acheter. Vous ne pouvez pas même louer? Peut-être que vous êtes capable de faire une compétition dans sa circuit tout capable ici. Vraiment. Nous, quand c'est source out pour guetter un bateau un peu plus similaire, quoi, il a un vieux R6. Des modèles? Oui, is Hong Kong, it's worth à peu près $100,000. So, combien? $100,000. Yeah, it's an old used one. An old used one at $100,000? Oh. Yeah, so we be par exemple dit il y a un bateau qui est similaire. Yeah, nous. So nous besoin de service à
tout chim aussi, il même pareil. Et pas une défaillance pour nous, ça. Nous, on veut participer dans ça, mais seulement l'équipement, nous n'a pas, nous avons un training scheme qui nous l'a tout ça le temps. Il pas une défi, non, quand moi, il y a une question positive, par exemple, ça, Faris, qui nous en a là. The end game of ça SSL, c'est pour amener Safaris dans l'Olympique. Nous déjà dans 6 bateaux là. Et nous avons des gens qui parlent pour. Ça même bateau est private Lyon, by différents gens. Mais c'est maintenant, nous avons ça 6 bateaux. So, once qui ça turn into Olympics, pour nous, c'est assez facile. Nous déjà dans bateau ici pour nous. Par exemple, dans l'Olympique, il n'y a pas juste laser dans l'Olympique, il y a différentes catégories dans l'Olympique. Nous ne pouvons pas participer à cause de nous n'avons pas ça bon bateau local. Mais ici, imagine comme s'il était en Far East Olympique, nous déjà dans bateau ici et nous avons un very high level of comme si competitive. Nous pouvons compete at a very high level. So, mon imagine qualification continent n'est pas plutôt difficile pour nous. Quoi que vous faites ça, Alain? L'expérience, confidence, comme ça. Les train définitivement. Nous sommes capables de épaules? Yes, definitely. Définitivement. Et nous pas arrêter de train. Nous quand même dit vendredi est fini. Nous allons tous les samedis, nous allons nous tirer, nous faire. Même avant Noël, nous arrêtons un chico, après l'année, nous recommencer. Mais en nous causant le science là, bien sûr intéressant pour voir nous faire nos training camp, yes. Lesquels qui pas derrière les autres pour supporter les autres financièrement. Anyway, Malis Curtis, qui m'a massé à cause de right now the SSL they provide us the tickets and the accommodation and the boats and the uniform. What they're doing is they're transitioning over the next 4-year cycle, where there will be space available for marketing and advertising. So in the finals and probably also in the qualifiers next summer, we'll have the sailors' caps, the shirts, different parts of it, the front sail on the boat, the head sail, and the boom, and the support boat, and then also on the TV screen, as you see now with the projections on there of advertising, and then the clocks and the distances. All these things are, you can have your little logo and label next to it. So they want each nation to find their own sponsors to help transition into a fully professional team that way. So that's again, I told you about the end goal from 2012, where they wanted the Olympic sailors to be able to go into professional sailing. It's one of the things that Alan and I have been working hard on, is that we want to be able to provide sail training for the young to come, and those who have the aptitude and the will and want to do it can then become professional sailors. If it's just working on super yachts or race sailing, which again is it's like becoming a Formula One racer. It's not easy. It's yes. Only a few people make it. But when you're in that circuit, you're still earning money. But on the super yachts and all that, they're coming in more and more often. Excuse me, in Seychelles, and they need crew, and it's a good profession, and it goes a long way as you go up to make captain and all the rest of it. So all this SSL is developing towards that. So we will have the marketing in place hopefully by the time the finals come. I've been talking to multiple different companies. Have you knocked on the doors yet? I'm talking to them because one of the reasons I can't finalize anything is the specific value of what the marketing on the cap is worth, or on the shirt, everything. I can't really tell my potential sponsors, we need so much for this. It's it hasn't got a proper value for us yet. So and for local Seychelles companies, it's an international market, so it doesn't really apply to them. So if you have ones that are Seychelles companies but selling a product overseas, then it's worth it for them. But otherwise, we need some big international companies. So we're talking to everyone from Coca-Cola, Rolex, everything, anybody. They're getting a letter from me. So we see how it goes. Fingers crossed. Yeah, exactly, yeah.
So we just keep pushing until we get the right fit who understands us, where we're from, where we're going, what the SSL is doing itself. And that's the big part, being able to not only just show what we're capable of, but what the SSL is capable for them. Do they necessarily know what are we talking about? I mean, if you look on YouTube, you look at SSL Gold Cup, you'll see these clips from the previous finals and qualifiers with tens of thousands of views, continuously. So it's there, it's active. Again, a bit like Seychelles, where sailing has gone quiet. Over the last several decades, sailing had internationally gone quiet, and this new impetus has come in. It is quiet. And now we have, the America's Cup is really well watched. They've made it a lot more exciting, and they've added stuff to it. This RC44 circuit is there. There's Sail GP, which is this foiling, and they go around the world. It's a year-long circuit around the world. So there's a lot more money now and TV time going into sailing, fast, exciting sailing that's designed for viewers. And for us too, with the SSL, when it comes to continental championships, for sure South Africa with Cape Town is iconic, will bid for it. But us here in Seychelles, we have, the best backdrop you can get for sailing. It's fantastic. Yeah, Seychelles is the kind of undiscovered sailing, mecca of the future, where people will come to race here all the time. It'll be, we are isolated, but we are so beautiful, and the water is so special, and the southeast winds are really good. But we are surrounded by water. Yeah, exactly. And that's one of the other reasons we say we want to produce young sailors, professional sailors, is that an island nation should be producing sailors. There's a guy from Antigua, Carl. I'm not sure the population of Antigua, but it's definitely half of Seychelles. Yes. But they're producing 100 professional sailors a year. Because they're active sailing, they've got regattas and things going on. So we would like to emulate that kind of level of development as a job opportunity, professionalism. Of course there's the sport and there's environment that all comes there, but it's also jobs for a lot of people in the future. It's not a big employer like the hotels, but it's significant. Something. Yeah, it's significant, and it's a very healthy way to earn a living. Doing sport. Yes, doing sport, you can earn a living. Ça veut dire qu'il m'a envie de demander encore, c'est qu'à one go, disons, premier race, il y a combien de bateaux là? At one go? Il fait un round robins. Knockout. 4 bateaux, il progress to the next round. De 4 nous tirer, ça veut dire? Yes. De 4 retard à 10, hein? De bateaux? Yes. Il progresse. Pareil, ça chiffre qui nous mettait sa bateau là, il c'est avec un maximum kilo of 740 kilos. Yes, ça veut dire combine crew weight. Tout ça, retard 10 fois des 730. Yes. Mais seulement, par exemple, si aujourd'hui, devant il forecast, il faible, nous avons quitté à terre, vraiment, pour nous gagner sa petite avance. Il n'y a pas un minimum. Bateau pas lourd là. Yes, nous besoin le prix du vent il augmenté là, oui, nous besoin d'une prix prise avec ça maximum weight. Intéressant. Yes. Pour voir bonnes affaires. Par exemple, peut-être nous stratégie là, nous besoin. Vous savez quelle stratégie là présent? Nous besoin un core team, ça veut dire un 5 à 6 du monde, nous autres ça core, ça du monde, ça 6 du monde qui pour faire sa bateau. Passer. Yeah. Ça veut dire nous pour train all out. Nous pour train, mais c'est vraiment nous besoin, ça va core team là, il y en a son nouveau spécifique, comme si qui pour besoin faire et petit van go divan ça team pour besoin. Build for it. Oui. Après l'autre pour venir pour complémenter un peu nous les autres fonctions. Présent li, vous besoin organiser ça à cause de l'année, t'as 6 l'année les autres. On peut quitter derrière l'autre. Yes. Par exemple, il peut dire ça 5 là, bon core team ça. Vous besoin organiser soit sauter, soit bon camarade. Nous pour pareil ça pour faire la voile devant, pour besoin définir un peu plus devant là-bas. Capitaine derrière, il y en a un tacticien, lui, il pour donner un conseil
qui est pour ta, qui va dans plus bon divan. Nous prenons un barman, il peut rester devant le bateau. Et quoi? Barman. Qui fait? Il reste devant Papa, même. nous Bateau, va faire ça, bateau, c'est un grand qui a besoin du monde devant pour voir s'il y en a quelque chose de technique, un overlap entre les bateaux. À cause, il y a des custom rules aussi. Il y a qui crient derrière. Elle est pour crier derrière avec. Pareil, il est pour nous cross la nuit, il est pour devant. Skipper est derrière là-bas, il est pour devant, il pour dire nous, à peu près combien de mètres nous étions claniers, si nous pouvons serrer la voile, dans full speed, quelque chose comme ça. So, il y en a. Comme si à peu près qui donne un petit peu l'ordre, comme si qui pour faire comme si. Ouais, I mean, j'aime ça, il y a team sport, nous pouvons besoin synchroniser bien avec camarades. Oui, je peux faire. Ouais, nous pouvons synchroniser bien avec camarades. Un seul petit faute qui fait un de sa 7, c'est pas 8, il déséquilibré. Yeah. Par exemple, faute pour arriver, mais c'est nous speed of recovery, nous besoin recover vitement si nous faisons une faute pour nous capables de donner les connaissances pour qualifier pour boost the next round. Because combien de temps là? Pour sa race, Oui. per race, About 40 to 45 minutes. on average. Il peut dépendre du vent là ou bien speed là. Definitely si du vent est plus fort, peut-être il est capable de 35 minutes, mais si du vent est faible aussi, il est capable de 10 minutes en plus. 45 minutes. Yeah, they with the forecast winds, they adjust the course size. Yes. So this type of racing is a kind of match racing. There's offshore, there's all these different inshore racing. Match racing, you have what's called a windward mark and a leeward. So you go up to the top, through the gates, down the bottom, and you do that twice. They design the course on the day for 40 to 45 minutes. So it's 7 knots of wind or 20 knots of wind, the course will get larger or smaller. Like in the America's Cup, if guys were watching, because I know it got really popular several months ago when it was on, they have movable buoys. They're little GPS-controlled ones with motors, so the wind gets stronger, and they'll bring them in closer, and the wind gets weaker. So they adjust it. I'm not sure if they'll be using those type of markers for us, but the course is set for 40 to 45 minutes of racing. And then you'll have 4 of those races in your pool. In your pool. And then you'll go to the next one. So they keep it that Each pool way. 4 teams? Yes, yeah. There's a pool but everyone's split into 4 teams. So continental Africa now will definitely have its 4, and it may have even more. And that's where the training contract will come from, where we may be able to train some other countries that don't have any facilities, and they need a nice, safe, pleasant place to train, and Seychelles fits the bill beautifully. So we'll have, hopefully we'll get this contract signed, and different nations will come here, train with us, and we'll train them, and then they'll be ready to go to the next level, which is the SSL training. What we're doing in August, the 10 days is only available to new countries joining. All the ones who are already in there, they only get 3 days a year training. So it's more of an introduction for us to get us ready. After next year, we'll only get 3 days of training. So the the boat is kept by them. They have 10 versions of this boat, and you get either 10 days on it or 3 days on it. And so you come with your sailing team that race whatever type of race boat they have. And then you come on this boat and you race. So that's the challenge. You need to be a cohesive, coordinated team. You need to be very adaptive in regards to the boats. Absolutely. And because they've cleaned the boat down from equipment and things like that, it's a raw racing boat. And so you race in your country where you come, and then you're given this boat, and then you go. So it kind of takes away all the little advantages you can have for designing this or doing that. So that's the great challenge of it. It's a pure sailing challenge racing circuit. It's really cleverly done, actually. Yeah. Alors, Simon dit comment il y a un moment donné qu'il y a des gens qui besoin grimper en l'air comme ça. Il y en a des gens qui tombent dans l'eau. Ah, The previous campaign, nous le voyons, des gens qui tombent dans l'eau qui sont super beaux et amassés.
qui remet les à bord. Mais là, il tombe dans l'eau là. Qui arrive là? Il retourne dans le même, il est disqualifié là. Qui police là? Qui m'a été là? Ordinairement, pour les températures, ou pas capable d'accepter outside help. Ah. So, pour supposer retourner en masse, ou dire mon nous même. Comme si vous avez bateau là? Oui. Ou besoin retourner. Yeah, you can't finish a race with a different number of crew. Ah, so you got to go back and pick up your one. At the finish line, you should have your 9. Yes. Mais ça un dilemme, ça comme si là, si on arrive devant et on tombe, on bise ton derrière, bébé. Well, in the old days, previous to the rules, they say, oh, you have to start with 10 or whatever it was, but not SSL. This is 20, 30 years ago, and so they'd have a couple of sailors jump in the water because it was lighter wind, so they'd race and then pick them up at the end. So now that those kind of things have stopped. So people always found a way to play with the rules, and the rules are always changing. So. But you must finish the race with the same number that you started with. And if someone goes overboard, you must go collect them. No sacrifices. Et ta sacrifice is going to be tough as well. Bien sûr, nous voulons que ce soit gagner introduit et il y a une équipe CCL bien sûr qui pour participer, mais vous avez fait ça déplacement d'abord. Bien sûr, nous faisons SSL Gold Cup. Bien sûr, il n'est pas possible de dire qui comme dit c'est un portrait. Nous pouvons gagner un peu de difficulté avec nous bon portrait. Bien sûr, pour nous capables de montrer la bonne matin. Mais ce moment, on gagne ça se voit avec Alain, gros affaires. Moi, pas ça bonne affaire, pas pour moi. Il habitué avec ces affaires, mais ce moment ça bonne gros affaires, pas pour moi. Mais ce moment il tient bien sur nous capable montrer, mais ce moment pas possible pour nous montrer un sabon portrait pour qui nous demande moi si on veut participer aussi les gens qui mon quoi demander si nous capable montrer portrait parce que moi je n'ai pas envie participer l'appel est encore ouvert Alain? Oui, nous ça par exemple dit dans nos corps après dans a bande de monde qui pour entrer peut-être ça voyage depending on availability bande de monde nous pour emmène bande de monde nous besoin nous prenons un squad peut-être dans nos squad est capable au moins 20-25 de monde dans délégation il pour besoin de plus au moins plus que 12 nous prenons un squad un pool de monde qui nous capable nous avons besoin de submettre un squad et puis le squad il pas nous capable différents du monde qui différents noms qui là-dedans. Par exemple, si nous parlons dans la Côte d'Ivoire, il fait le might as well men du monde qui un petit peu plus léger. Un petit peu plus léger. Vraiment. Et concerne toi, ça fait un seul esprit tout ça hein, nous peut cause notes, nous peut cause divan, nous peut cause weights. Il very tactical. Oui. Very tactical à bande du monde qui nous parle up against ben ex Olympic champions, medalists. What is our chances? I would say overall it's pretty good. Right. But as you saw, like with the beach soccer, the good teams are very good, and you stand a chance of getting beaten. You know, they have the advantage, they have the background. But there's something about sailing where the underdog always has a chance, because even the best team out there, if you end up against them, they can still make a mistake. Like with their Jenica, the big sail up front, when you're going downwind, gets caught or loose or something breaks, and all of a sudden they spin off the course and you have it. So there's a lot of that, because this equipment is under tremendous strain. These big sails with big strong winds are really pushing. Things break all the time. And it's one of the reasons sailing is expensive for owners, because the parts of the boat are always breaking. They've always been breaking. So I probably Alan can answer this better than you, but from the racing I've done, I've seen that even if you're a little behind, you can always get back. So no matter how good they are in front, there's always a chance. I've seen them in rowing. Those who are behind, they get across. Yes. The last campaign, in Malaysia, but aussi par nous dit le underdog, the arrive jusqu'à quart final. Oui. Yeah, they did very well. Yeah. Et là, nous underestimé un team, ben quelque chose. C'est pareil nous l'équipe beach soccer, nous trop underestimé, on a beaucoup de négativité et après nous même nous soquer. Nous l'équipe in performer. Bien sûr, ça veut dire là, next étape, vous allez là. Les autres l'équipe arriver. Nous continuons train locally. Nous espérons nous train pour qualification.
I mean, next summer, next European summer, which is July avec August, pour nous faire sa qualification. Et not sure qui venue qualification. It's the same. It's Switzerland, yeah. Switzerland même. Yeah. Qualification pour faire Switzerland. Yeah, dans un lake, Switzerland. Un lac? Yes. Oh, ça bon lac, it can be bumpy, hein? Yeah, c'est moment dans l'expérience quand j'étais Oui. dans le lac. So, difficulté avec lac, c'est qui entouré avec la terre. So, le vent n'est pas always steady in one direction. Le vent est tout le temps shift. So, nous avons besoin un peu... Up your game? Non, oui, nous avons besoin un peu de game, mais nous avons besoin un peu de local, du monde qui sail dans sa lac. Nous avons besoin d'aller causer que ça du monde, un peu statistique, over the years, qui va tendance du vent pendant un mois, quelque chose comme ça. Un peu de travail, hein? Yeah. Un peu de travail administratif, un peu de travail technique, Yes. physique, Yes. mental. Yes. Quite a lot to do before the competition. Yeah, and you have to dedicate your free time. Yes. You know, we'll have training during the week also as we get closer, but on the weekend everyone wants to do their family thing, but also we need to be training. Yes. OK, pour ban qui petit peu de portrait, voilà. Hein? Voilà, nous permettons un peu bon portrait, nous petit technicien, il réussit à faire un peu l'ouvrage pour nous, voilà, Alain. Ça qui nous peut causer là, hein? Yes, that's it. This is the one we are talking about. OK. Ça veut dire, voilà, ben gros Là, affaire ça ça. va au devant là. Ah, ça va au là, hein? Ouais, lui, devant là tout le temps, puis guetter s'il y en a un overlap, à cause de la loi aussi, parce que là. Voilà un petit peu, ou qui nous demande la télévision, si envoie un portrait, nous pouvons donner nous autres bon portrait, qui m'a quelque chose y était, voilà, ça veut dire c'est comme ça? Yeah, nous besoin hike, Tu nous crois que t'as besoin... 6 ans, comme si des choses en dedans? Non, nous pouvons besoin de Mais nous pour tomber poids, même. nous poids against ça la voile, nous pas besoin de tout dire nous en bas, L'on c'est le côté? nous pas besoin de tout dire nous sur le côté, that much comme si. Nous besoin de balancer un peu les autres poids bien. Ah. Yeah. Et tu travailles ça, Alain? Oui, un peu de travail. I mean, c'est mensuel. Stuff. Yeah. Pareil, comme dit man, là, what's wrong with this picture? What's wrong with this picture? And ça qui plus fait mal, il dit for the one the maximum, the minimum is one female. Yeah, yeah. Mais c'est nous capables d'en plus filmer aussi. Yeah. Mais ça faut de rien non. For the And à la rien, limite for the end, otherwise you'll be disqualified. Yes, that's right. Yeah. Voilà, un petit peu bon portrait qui nous permettait SSL Gold Cup upcoming, bien sûr, SSL puis à faire ce training camp retourner après pour bien sûr pour participer dans alors dans notre support nous l'équipe SSL bien sûr Mr. Corny là aujourd'hui bon matin Alain il donne nous tout détail et l'information pas nouveau pour les autres parce que moi peut-être pour nous qui peut regarder là bon matin qui pas capable nouveau moi ça bateau première fois moi ali moi aussi alors c'est capable nouveau pour nous mais seulement pas sous passer un petit coup côté sales training scheme là-bas à venir des actions il y a quelque chose de déroulé à cause de ça qu'ils ont là ce pétrole là il y a peu près Paris ça qui nous peut guetter là. Yes, oui. Peut-être pour dire aussi, il y a une compétition qui pour faire ici c'est là en juillet et sa compétition c'est pour move une compétition qui fait dans le Caribbean après on a l'autre venue so les amène comment se faire ici c'est so avec ça SSL avec ban maman nous pour produire il prend plus d'opportunités pour ban capable gagner place sur un bateau pour race. Et pareil que Tissinji il payante so capable earn a living. Il capable earn a living. Et puis qui plus bon qui ça bien sûr. Alors so why not vous prendre contact avec Curtis prendre contact avec Alain, bien sûr, sur la plus de détails d'informations, ça qui nous donne là bon matin, IEP, qui nous peut causer là, bien sûr, mais sommes capables de venir. Excellence, come on. Yes. Get in touch avec Curtis, get in touch avec Alain, bien sûr. So why not? Nous capables censés malgré son tas de dilemme qui vient avec tout ça bonnes affaires. Comme si on dit mon ça rose avec là. Non, définitivement, il y a une place pour tout le monde. Justement, pareil, nous voyons des portraits très physiques. Il physique, hein, je débraille quantité tout hein. Il pas un sport pareil que taillé pareil
athlétique peut-être, mais seulement ou servir au ban corps pour tenir les corps, par exemple, nous voilà là pour le bord à bateau. Et ça il prend on a beaucoup de strength dans le corps. Dans le corps, yes. Là, moi, je tombe même, je ne pas tomber dans l'eau. Là, je peux dire comme ça. Alain, Curtis, merci beaucoup pour faire le temps, pour joindre moi aujourd'hui. Bon matin, on apprend un bon paix. SSL Gold Cup, là-bas, moi, je connais mon petit canou, moi, les l'autre qui pratiquent. Bien si ici, c'est beaucoup plus grand qui nous participent expecter. So, il y a une équipe SSL. So, why not nous l'équipe SSL nous donne autres big up là aujourd'hui bon matin pour autres pour part de la compétition. Parce que ça knockout, hein, comme si tout ça training, tout ça ici, tout ça là-bas pour gagner knockout. It's risky. Well, it starts continental, so we have a good chance just to get to. Yeah, yes. absolutely. Yes. Okay. And then when it gets more difficult, I think we'll also do very well. Alan has a lot of experience. He has. Yes. 5 Olympics. It's impressive. Thank you so much, guys, for joining me this morning on the plateau. And I wish you all the best. Good luck for the upcoming competition. Thank you for having us. Do have a blessed day today. Yes. Thank you. Thank you yourself. C'est une spécose, bien sûr, avec Curtis Alcorn et aussi Alain Gilly, là, bon matin. Bien sûr, SSL Gold Cup, nous typons des quoi ça, tout ça, les temps. Bien sûr, voilà, nous connaissons quoi ça, mais pas en peso. Bien sûr, pour gagner contact avec Curtis, avec Alain, là, bon matin, ou bien des autres jours qui finissent. Soit bien, c'est pas aussi, hein. Quand les autres, bien sûr, pas nécessairement financier, mais au cas d'un PD, au cas d'un quelque chose, tout ça là, il va s'y passer. Pour un sabbat, tout fait. Ben, cadeau. Non, ouais, tout ça là, il est capable de venir, quelque chose, un sea lovers, c'est un sabbat, fait, c'est le cadeau, notre train nous là, à cause des apports 8 à 10 dimanches, so you never know. Alors, ça, c'est là, ça, c'est une topic, conversation.